English from Australia, pelajaran nomor 24. Halo saudara pendengar. Saudara tentunya masih ingat, belum lama berselang telah kita pelajari tentang nama-nama hari. Coba dengarkan Don. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday is the first day of the week. Monday is the next day of the week. The next day is Tuesday, then Wednesday, then Thursday. Friday is the 6th day of the week, and Saturday is the 7th day of the week. Dan kita juga telah berbicara tentang kebiasaan. Misalnya, I play tennis on Saturday. dalam kalimat itu, Don mengatakan, saya bermain tenis setiap hari Sabtu. Nah, sekarang bagaimana dengan hari Sabtu yang akan datang? Dalam bahasa Inggris, What about next Saturday? Don akan menerangkan apa yang akan dilakukannya hari Sabtu yang akan datang. Coba dengarkan. I'm going to play tennis next Saturday. I'm going to play tennis next Saturday. I'm going to play tennis next Saturday. Dia bermain tenis setiap hari Sabtu. Jadi, itulah juga yang akan dilakukannya hari Sabtu yang akan datang. Siapa kira-kira yang akan diajaknya bermain tenis hari Sabtu yang akan datang? I'm going to play tennis with Bob Smart. Jadi, kita pakai ungkapan Going to untuk berbicara tentang apa yang akan kita lakukan pada suatu saat tertentu di waktu yang akan datang. I'm going to play tennis. Kita pakai kata am or is or are dan ungkapan going to di muka kata kerjanya untuk menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Chris akan melukiskan apa yang diharapkannya akan terjadi pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi, bukan pada saat ini. Coba dengarkan. Don's going to play tennis. Yes, he's going to play next Saturday. Bob Smart's going to play tennis next Saturday too. Don's going to see Bob Smart on Saturday. They're going to play tennis. Perhatikan bagaimana ucapan ungkapan Going to. Going to. Don's going to play tennis. Coba ucapkan beberapa contoh sesudah Chris. Don's going to play tennis. He's going to play tennis. Bob Smart is going to play tennis. He's going to play tennis too. Don and Bob are going to play tennis. They're going to play tennis next Saturday. Jadi, itulah yang akan dilakukan oleh Don dan Bob Smart hari Sabtu yang akan datang. Sekarang, bagaimana dengan Jane? Biasanya, dia mengunjungi Anne Smart pada hari Sabtu. Jane usually visits Anne Smart on Saturday. Dan hari Sabtu yang akan datang, dia juga mempunyai rencana untuk mengunjungi Anne Smart. She's going to visit Anne Smart next Saturday. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. She's going to visit Anne Smart next Saturday. Bagus.
Nah, sekarang Jane ada di sini. Dia akan berbicara sebentar dengan Chris. Hello, Chris. Hello, Jane. Don's going to play tennis next Saturday. He's going to play tennis with Mr. Smart. Yes, I know. What about you, Jane? Are you going to play tennis too? Me? No. I'm going to visit Anne Smart. I usually visit her on Saturdays. We just chat, you know. Apakah saudara perhatikan pertanyaan Chris tadi? Coba dengarkan lagi. Are you going to play tennis? Are you going to play tennis? Pertanyaan itu berarti, apakah saudara akan bermain tenis? Coba ucapkan sesudah Chris. Are you going to play tennis? Bagus. Demikianlah cara kita bertanya. Kalau kita ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang pada waktu yang akan datang. Mari kita dengarkan sebuah contoh pertanyaan lagi. Are you going to visit Anne Smart? Are you going to visit Anne Smart? Coba ucapkan sesudah Chris. Are you going to visit Anne Smart? Are you going to visit Anne Smart? Yes. Baiklah saudara-saudara, sekarang coba ajukan beberapa pertanyaan lagi. Tanyakanlah kepada Jane, apakah dia akan mengunjungi Anne Smart. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Are you going to visit Anne Smart, Jane? Yes. Coba ajukan pertanyaan, apakah dia akan bermain tenis? Are you going to play tennis? No. Coba tanyakan, apakah dia akan mengunjungi Helen? Are you going to visit Helen? No. Ajukanlah pertanyaan, apakah dia akan mengunjungi Anne Smart? Are you going to visit Anne Smart? Yes. I'm going to visit her on Saturday. Baiklah. Saudara pendengar, kita sudah berlatih mengajukan pertanyaan langsung kepada Jane tentang apa yang akan dilakukannya. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan tentang Jane. Is Jane going to play tennis? Is Jane going to play tennis? Coba ucapkan sesudah Helen. Is she going to play tennis? She tentu saja berarti Jane. Sekarang, coba ajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Jane. Pakailah kata she, dan coba saudara bertanya apakah dia akan mengunjungi Helen. Ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Is she going to visit Helen? No. Coba ajukan pertanyaan, apakah dia akan mengunjungi Anne Smart? Is she going to visit Anne Smart? Yes. Coba ajukan pertanyaan, apakah dia akan bekerja di kebun? Is she going to work in the garden? Are you going to work in the garden next Saturday, Jane? No. I'm going to visit Anne Smart. Oh, that's right.
you're going to visit Anne Smart. And Don. What about Don? Is he going to work in the garden? Coba ucapkan pertanyaan itu sesudah Helen. Is he going to work in the garden? Sekarang, ajukanlah pertanyaan, apakah Mr. Smart akan bekerja di kebun? Ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Is Mr. Smart going to work in the garden? No. Coba saudara ajukan pertanyaan, apakah dia akan bermain tenis? Is he going to play tennis? Yes, he's going to play tennis. And Chris, what about you? Are you going to play tennis next Saturday? Am I going to play tennis next Saturday? No, I'm going to visit Iwan. Saudara pendengar, Jane sudah menerangkan apa yang akan dilakukannya pada hari Sabtu yang akan datang. Kita juga sudah tahu tentang Don, Bob Smart, dan Chris. Sekarang, mari kita dengarkan bagaimana mereka menerangkan tentang apa yang tidak akan mereka lakukan. Ingatkah saudara jawaban atas pertanyaan Helen tadi? Is Jane going to play tennis? Jawabannya ialah, No, she's going to visit Anne Smart. nah, dengarkanlah baik-baik. She isn't going to play tennis. She isn't going to play tennis. She isn't. She isn't going to play tennis. Jawaban itu berarti, dia tidak akan bermain tenis. Kita pakai kata Not. tetapi disingkat menjadi Nt. She isn't. untuk menerangkan apa yang tidak akan terjadi. She is not going to. Menjadi She isn't going to. She isn't going to play tennis. sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan ulangilah. She isn't going to. She isn't going to play tennis. Baiklah. Sekarang, coba jawab beberapa pertanyaan dari Helen tentang hari Sabtu siang yang akan datang. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Kita sudah tahu tentang Jane. Bagaimana dengan Don? Dia akan bermain tenis dengan Bob Smart, bukan? Sekarang, coba jawab pertanyaan Helen. Mulailah jawaban saudara dengan no. Siap, saudara-saudara? Is Don going to work in the garden? No, he isn't going to work in the garden. And Bob Smart? No, he isn't going to work in the garden. And Anne Smart? No, she isn't going to work in the garden. And Jane? What about her? No, she isn't going to work in the garden. She's going to visit Anne Smart next Saturday. They're going to chat.
They aren't going to work in the garden. Saudara pendengar, mari kita majukan waktu sampai hari Sabtu. Saat ini jam 12:30. Chris sedang mengunjungi Iwan dan mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan siang itu. Jadi, mereka saling bertanya tentang waktu yang akan datang. Apa yang akan mereka lakukan? It's a beautiful day, Chris. What are you going to do this afternoon? I don't know. What are you going to do? Well, I'm going to listen to some gamelan music. Aha! Good idea. Hello, Chris. Good day, Iwan. What a gorgeous day. What are you two going to do? Well, Iwan's going to listen to some gamelan music. Oh, yes, those Indonesian records. What about you, Helen? I'm going to go to Anne Smart's place. I'm going to watch some tennis. You know, Bob Smart and Don usually play on Saturdays. Sekarang, mari kita dengarkan pertanyaan itu lagi. What are you going to do? What are you going to do? Pertanyaan itu berarti, apa yang akan saudara lakukan? Coba dengarkan lagi dan ucapkanlah sesudah Helen. What are you going to do? Sekarang, coba saudara bertanya kepada Chris. Ulangilah pertanyaan yang betul. Siap? What are you going to do, Chris? Coba ajukan pertanyaan itu kepada Iwan. What are you going to do, Iwan? Dan sekarang kepada Helen. What are you going to do, Helen? I'm going to watch some tennis. And I'm going to listen to some music. Dalam semua contoh tadi, Helen, Chris, dan Iwan berbicara tentang waktu yang sama di masa yang akan datang, yaitu saat-saat sesudah mereka berbicara. Pertanyaan tadi dapat juga kita pakai untuk waktu-waktu lain yang masih akan datang. Sekarang, Helen akan bertanya tentang akhir tahun. Coba dengarkan. At the end of the year. What are you going to do at the end of the year, Iwan? What are you going to do at the end of the year, Iwan? Helen bertanya, apa yang ingin dilakukan Iwan pada akhir tahun? Yaitu pada waktu universitas mulai liburan panjang selama kira-kira 3 bulan. What are you going to do at the end of the year, Iwan? Saudara pendengar, ada ungkapan-ungkapan waktu lain yang sejenis dengan apa yang sudah kita latih tadi. Coba dengarkan. At the end of the day. At the end of the week. At the end of the month. At the end of December. At the end of the summer. Dan ungkapan-ungkapan tersebut dapat kita pakai dalam pertanyaan tentang waktu yang akan datang. Perhatikan juga lagunya. What are you going to do at the end of the day? What are you going to do at the end of the week? What are you going to do at the end of the month? What are you going to do at the end of April? What are you going to do at the end of the summer? Pertanyaan-pertanyaan itu panjang, bukan? Marilah kita membaginya menjadi 2. Yang pertama merupakan bagian pertanyaannya. What are you going to do? Coba ucapkan. Bagus. Sekarang, coba ucapkan bersama-sama dengan Helen. Siap? What are you going to do? Bagian yang kedua mengandung ungkapan waktu yang akan datang. Coba dengarkan dulu. At the end of the year. Sekarang, coba ucapkan bersama-sama dengan Helen. Siap?
at the end of the year? Sekarang, coba ucapkan pertanyaan seluruhnya bersama-sama dengan Helen. What are you going to do at the end of the year? Sekarang, coba saudara ucapkan pertanyaan itu sendiri. Dengarkan Helen dan kemudian ulangilah. What are you going to do at the end of the year? Bagus. Coba ucapkan beberapa contoh lagi sesudah Helen. What are you going to do at the end of the month? What are you going to do at the end of the week? What are you going to do at the end of the summer? What are you going to do at the end of the month? Saudara pendengar, sekarang mari kita kembali pada Iwan dan Chris. What are you going to do at the end of the year, Iwan, during the vacation? I'm going to visit Indonesia. I'm going to see my family. What are you going to do, Chris? I don't know. Mari kita tinggalkan mereka untuk beristirahat sambil mendengarkan gamelan. Nah, saudara pendengar, Don sedang bermain tenis dan Helen menontonnya. Jane sedang mengunjungi Anne Smart dan Chris mengunjungi Iwan. Coba dengarkan. What are you going to do at the end of the year, Iwan? I'm going to visit Indonesia. I want to see my family. We are going to have a big celebration. Of course. Where do you live in Indonesia exactly, Iwan? Oh, I live near Jakarta, about 40 kilometers from the city. What's it like? My father's house? Yes, and the area where you live. It's beautiful. There are paddy fields and a forest, and there's a river in front of our house. Sounds great. Yes, I'm sure you'd like it. Oh, yes, I agree. I'm going to miss you. 3 months is a long time. What are you going to do during the vacation, Chris? I don't know. Visit relatives or get a job? I don't know. I always feel bored at the end of the year. Iwan sangat gembira menantikan liburan yang akan datang. Tetapi Chris tidak demikian halnya. Beberapa waktu kemudian, Helen dan Jane singgah. Tetapi Chris tidak ada di rumah. Hello, Iwan. Hi, Ewan. Hello, Helen. Hello, Jane. How are you? Fine, thanks. Why are you inside? It's a beautiful day. I'm writing a letter to my family. I want to tell them some news. What news? I'm going to invite Chris to visit Indonesia at the end of the year. Iwan ada berita yang sangat menarik. Dia ingin mengajak Chris pergi ke Indonesia selama liburan akhir tahun. Mari kita dengarkan kembali percakapan mereka. What are you going to do at the end of the year, Iwan? I'm going to visit Indonesia. I want to see my family. We are going to have a big celebration. Of course. Where do you live in Indonesia exactly, Iwan? I live near Jakarta, about 40 kilometers from the city. What's it like? My father's house? Yes, and the area where you live. It's beautiful. There are paddy fields and a forest, and there's a river in front of our house. Sounds great. Yes, I'm sure you'd like it. Oh, yes, I agree. I'm going to miss you. 3 months is a long time. What are you going to do during the vacation, Chris? I don't know. Visit relatives or get a job? I don't know. I always feel bored at the end of the year.
Saudara pendengar, beberapa waktu kemudian Helen dan Jane singgah, tetapi Chris tidak ada di rumah. Hello, Iwan. Hi, Ewan. Hello, Helen. Hello, Jane. How are you? Fine, thanks. Why are you inside? It's a beautiful day. I'm writing a letter to my family. I want to tell them some news. What news? I'm going to invite Chris to visit Indonesia at the end of the year. Nah, ajakan Iwan itu sangat tidak terduga-duga, bukan? Apakah kiranya Chris dapat pergi ke Indonesia bersama dengan Iwan pada akhir tahun? Apakah kira-kira yang akan dikatakannya bila Iwan menyampaikan ajakan tersebut? Saudara pendengar, sekarang sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi, dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 25. Dan sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali.